When people think of Mediterranean wine, they think Italy, Spain, and France. But hidden among these giants is Greece, with a wine culture stretching back thousands of years. Είμαστε στην Ελλάδα, εκεί που το κρασί δεν είναι μόδα. Είναι παράδοση, ιστορία και τρόπος ζωής. Στην καρδιά της Πελοποννήσου θα ανακαλύψουμε τη Μαντινία, εκεί που η ιστορία, η φύση και το κρασί ενώνονται. Betty, nice to see you. Nice to see you again. Nice Thank you for coming. From what I understand, we're about 650 metres above sea level. Exactly. And that's the ideal altitude for Moschofilero. Well, Moschofilero thrives in colder regions, and it's one of the varieties that even if you try to plant them in other areas, it was difficult to find the proper balance between the acidity and the expression of the aromas. So yeah, the altitude is really important for it. Tell us a bit about the grape. Everybody thinks that Moschofilero is a white grape, Yes. because traditionally we were making mainly white wines from Right. it. After a little while we will start having a little bit of purple color forming around at the skin of the grape. So Moschofilero is PDO product in Mantineia. Exactly. Right. So if someone grows it outside of Mantineia, it can't be called Moschofilero. Is that correct? Yes, exactly. Betty, sounds wonderful. Let's go sit down. I want to try the Moschofilero, and we can talk about the Moschofilero, the beautiful area we're in, and your winery. Let's go. Let's go to the cafe. All of our ancestors were farmers. So my grandparents were making Retsina, the traditional Greek wine. My father and my mother decided to change it and make a more like the wine that we know today from the Moschofilero grape variety. And I started the vinification in 2021 with more modern equipment and with the ambition to make better quality wines. When you were a little girl Yes. and you saw what was going on in your family, did you know from very young that you were going to be what you are today? Or did it take time? Well, when I was a child, the vineyard was my playground. My idea was like I will be a ballerina or I will be a scientist. I was changing my mind all the time. Like all children. As an adult, I tried different careers, but the vines is where I grew up. I have my memories, and also it's a whole world that takes you inside. Good food, good people. You met us today, we met you. Yes, important. Wine brings people together. Exactly. My father likes to cultivate everything. The vegetables are from my father. Wonderful. And my mother cooks. We will have a Moschofilero from here, the local variety. The tape indicates that is protected designation of origin. We have here a version with more citrus characteristics and a hint of floral aromas, mainly rose petals. Many people are asking for food and wine pairing, but what I say is that a traditional house, this doesn't exist, because we like to share our food, so everything is in the middle, and you can take small bites with everything, and usually we pair everything with the local wine. Sounds So- great. I want to ask you a question now, which may sound very silly or very simple. Let's put it that way, not silly. There are no silly questions, just like in school. We're at the point you've just poured the wine in the glass. I want to experience this wine in the best way possible. Give us a brief overview of how I should proceed to experience this wine in terms of aromas and tastes. Basically, everything starts with our eyes. If we like what we see, we Right. like what we taste. So we tilt the glass like 45 degrees on a white surface, and first we observe the clarity of the wine, the color, the hues. We can swirl a little the glass, and we can observe the tears that are formed around the glass. Yes. So this is an indication of how alcoholic or how much sugar a wine has. So here we have 12.5%, so it's not really heavy as a wine. Would you like to guess a few aromas? You mentioned citrus. Yes, so I gave you already You gave the me a answer. hint. Let me try. This is where I think where I have a bit of a problem, but I'll try. See, now that you mentioned citrus, I agree there is citrus, but I don't know if I would have said that if you didn't say anything. That's the problem I have. Well, I guess that's why sommeliers are paid money and they go through such vigorous training, because they learn how to distinguish these things. If you just think of what you have in your kitchen, what you sense around you with perfumes and everything,
slowly you will start observing same hints in your glass. You can like have a small sip, and if you feel courageous, you can try to intake a little bit of oxygen also to liberate more aromas in your palate. Okay. And then you try to swish it around in your mouth and see if you find the same notes as what you smelled. Sometimes it is harmonious, sometimes you take other aromas. And a characteristic of this variety is the high acidity. You can sense the saliva that is forming. Straight away I can feel it here. It's because of the high altitude here. So higher altitude means higher acidity normally. Yes, because of the cooler climate. So we're starting with fried vanilla. zucchini. Okay, let's try this. Thank you. Gentleman. Thank you so much. What is your favorite food for the summer? That's a very good question. I think my favorite food, whether it's summer or winter, is pasticcio. I see. But salad as well. I love salad. Well, we should have a little bit of salad as well. Okay, let's do that. It pairs well with everything. I will serve you this time. Sure. And you know, I don't eat tomatoes if they are not from our garden. Right. I'm too spoiled nowadays with my father. I'm going to brag a little bit. I know a lot of people that are coming from overseas, and I noticed this as well. The tomatoes here in Greece are very good. Yes, they are. You know, I usually eat by hand. We are from the countryside. Okay, But well, we I can will do that. Let's do it by pretend. hand. Right, I'm doing it by hand. Let's do this properly. Yeah, because fried things need hand. It tastes better when you eat it with your hands. I keep hearing that white wine usually should be for seafood and red wine should be for red meats. It is an okay rule, but nowadays we see like some grilled fishes with light red wines. You can pair some barrel-aged wines with white meat, for example, or lamb with a white with really nice acidity. It's really interesting. Ah, you do it. I'm learning. I can taste the oil connecting with the wine somehow. Is that true? Yes, basically the fatness of the oil is breaked down from the acidity of the wine. So it balances it and clears a little your palate so you can enjoy more. What is this here, Betty? So this one is Kayanas. It's traditional here and it's made with tomato, peppers, onion, eggs and some feta cheese because we have to use feta cheese Feta with in Greece, we use feta for everything, yes. And usually we take some bread and we spread it on the top. What's funny about feta, I came from overseas, we have feta, but people usually buy about this much when they go to the shop. Now that I'm in Greece, I can see when people go to the cheese shop, they buy this much feta. Yes, because we eat like with every meal. Greece has really amazing cheeses with really affordable prices. Yes. And a nice variety. I know that there are many cheeses that pair very well with wine, white or red, but feta is a cheese because it's very salty, I hear, not very good to have with wine. Is this true or what do you think? It's difficult. It has a lot of umami tastes also. Right. I usually suggest it with a white wine, sparkling from Moschofilero. It's really nice. Okay. But in general, it's a tricky cheese to pair. Everybody thinks that Moschofilero is white. Basically, we have a little bit of color at the skin of the variety, so we can make really nice rosé wines. So this wine, I love it a lot by the glass. At a hot day like today is amazing. Yes. It's obviously a different color to the first one. It's a bit more pink, more salmon. Exactly. Should we use the word salmon? Of course, the professional terms. And I can see there are different kinds of glasses here as well. Some have got bigger openings. Is that to allow more oxygen in? In general, we use smaller glasses for white and rosé because we want to have a closing on the top to concentrate all the aromas and sense them. For the reds, we use bigger tulips because we want a little bit more oxygen to come in contact and liberate more aromas. Yamas. Yamas. Very easy to drink. Exactly. Which means you can very easily drink too much. Ah, no such thing as too much. No, there is Right? no such thing. When you have good food, good company and wine, you never get drunk. You just enjoy life. I can see here there's a bit of Too much olive oil. olive oil, which is great. We use a lot of olive oil. It's one of the secrets to longevity, but also the wine. My grandfather now is 98 and I did a video as an interview for him. And I asked him, what is your secret to
being so old. And he said, well, in the old times, water we didn't have at home, but there was always wine. Can you age any wine, or is it specific wine? Everything starts from the vineyard. So the quality of the grape will help you understand the possibility of aging or not. Right. Betty, I've had a great time. Thank you very much. I could stay here for another 7 hours in this beautiful environment, to be perfectly honest, but I'd love to go see the winery as well. So let's call the group. We'll finish off the food, finish off the wine. We'll have as much of it as we can, and then we'll go see the winery. Yes. Περιμένει και ένα δεύτερο τραπέζι. Δεν μας έφτανε το πρώτο που ήσουν πριν μαζί με τον Ηλία. Ήρθαμε και στο δεύτερο και έχω να σχολιάσω και το σοκολατάκι. Πρέπει να τελειώνουμε πάντα γλυκά. Ξέρεις τι είναι πέτνατ, το έχεις ξαναδοκιμάσει? Δεν το έχω ξαναδοκιμάσει. Είναι ένας φυσικά αφροδισίνος, τον οποίο πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσεις. Πες μου, με φέρω. Έλα, το έχω. Το έχεις? Νομίζω. Άμα το έχεις, θα φταίς εσύ. Το φταίξιμο δικό μου, ναι. Ναι, και εννοείται θα πιω κι εγώ. Μόνη μου θα πιω. Το κρασί θέλει και παρέα. Είναι και το νέο μου παιδί, η αλήθεια είναι. Να σου πω και πώς φτιάχνεται. Μου αρέσουν πάρα πολύ οι αφροδισίνοι και περιμένω να το δοκιμάσω, η αλήθεια είναι. Ωραία, εσύ μπορείς να δοκιμάσεις, εγώ θα τα λέω, μην αγχώνεσαι. Ωραία. Ακούω. Δοκιμάζω και ακούω. Ουσιαστικά εδώ πέρα έχουμε ήπιες παρεμβάσεις. Πρακτικά αυτό που κάνουμε, απλά πιέζουμε το σταφύλι, ξεκινάει να ζυμώνει μέσα στη δεξαμενή. Η ζύμωση τι είναι? Οι μύκητες τρώνε τη ζαχαρίτσα από το χυμούλι και μας δίνουν μπουρμπουλήθρες και αλκοόλι. Άρα είναι μύκητες οι μπουρμπουλήθρες. Ζύμες, λίγο πιο όμορφα. Άντε, καλά, ναι. Πριν τελειώσει τη ζύμωση, το βάζουμε στη φιάλη, οπότε ενώ ζυμώνει, εγκλωβίζουμε μέσα το διοξείδιο του άνθρακα. Το πρόσθετο χαρακτηριστικό που κοιτάμε είναι το κορδόνι, δηλαδή πώς ανεβαίνει ο αφρισμός και για πόση ώρα μέσα στο ποτήρι. Ωραία. Αλλά εγώ λέω να το προσπεράσουμε αυτό και να το απολαύσουμε. Ναι. Πάμε στην υγειά μας. Γλυκό, ανάλαφρο, πάρα πολύ καλό. Πώς είναι να είσαι γυναίκα και να βρίσκεσαι σε αυτό το χώρο? Και έχω περάσει και από συνεντεύξεις που ήταν μια κατάσταση. Ναι, εντάξει, ξέρεις, αλλά θα θες ένα βοηθό να σου σηκώνει τα βάρη, να ανεβαίνεις στις δεξαμενές. Είναι τόσο δύσκολο αυτό να το κάνει μια γυναίκα? Εγώ θεωρώ ότι οι γυναίκες μπορούν να κάνουν ό,τι οι άντρες και πολλές φορές ακόμα καλύτερα. Γιατί είμαστε λίγο πιο οργανωτικές. Πολλές φορές, επίσης, στην καθαριότητα είμαστε λίγο πιο αιμονικές, που είναι απαραίτητο στοιχείο στην εινοποίηση. Και θεωρώ ότι είμαστε ικανές να κάνουμε τα πάντα. Θέλω να δοκιμάσω και κάτι από το φαγητό, οπότε τι θα μου πρότεινες? Θα σου έλεγα να βάλεις λίγο καρυδάκι με μέλι, που είναι δυναμωτικό και είναι τα καρύδια από την αυλή μας και το μέλι. Τι βάζω χέρι, έτσι? Βάλε ό,τι θέλεις. Θα το πάρω με το πυρουνάκι, δεν πειράζει. Ας είμαστε λίγο πιο κόσμοι. Εντάξει, το παίζουμε κυρίες. Αυτό. Θα σου σερβίρω και το κόκκινο κρασάκι μας. Το λέμε Λισφάσιον, που είναι ουσιαστικά η αρχαία ονομασία της περιοχής Κάψια. Την αναφέρει ο Παυσανίας ως περιηγητής. Εδώ έχουμε μερλό και σειρά, με ένα χρόνο σε βαρέλι, αλλά τα βαρέλια είναι παλιά γαλλική δρύς. Είναι πιο φρεσκάδα στο κρασί σαν χαρακτήρα. Γενικά είναι αυτά που χρησιμοποιούν περισσότερο στην Ελλάδα, τα βαρέλια αυτά? Ναι, η γαλλική δρύς είναι λίγο πιο δημοφιλής, θα έλεγα. Αλλά τώρα έχουμε και μία τάση να χρησιμοποιούμε δοχεία όπως οι αμφορείς. Οι ποικιλίες είναι πολύ σημαντικό να αναδεικνύονται, γιατί όπως συζητούσαμε υπάρχουν πάνω από 300 ποικιλίες ελληνικές αυτή τη στιγμή. Και είναι πολύ όμορφο να πειραματιζόμαστε με αυτές, να τις αναδεικνύουμε. Και ούτως ή άλλως ο κλάδος του τουρισμού είναι αρκετά μεγάλος. Οπότε ο κόσμος που έρχεται αυτό θέλει. Αυτό δεν θέλει. Να δοκιμάζει κάτι νέο. Στην υγειά μας, ποια είναι τα 2 χαρακτηριστικά που κάνουν τα δικά σας κρασιά να ξεχωρίζουν? Είναι αρχικά η δική μου η τρέλα. Ωραία, μια χαρά, μου αρέσει αυτό το χαρακτηριστικό. Και είναι και ότι είμαι τυχερή που έχω τόσους ανθρώπους γύρω μου και με βοηθάνε. Έχω τον πατέρα μου με άπειρη εμπειρία στην αμπελοκαλλιέργεια. Έχω τόσους συνοπαραγωγούς στην περιοχή που έχουν τη διάθεση να μοιραστούν τα μυστικά τους και να αλληλοστηριχτούμε. Και γενικά νομίζω ότι οι άνθρωποι και η τρέλα είναι που έχω ξεχωρίσει. Είναι ότι όταν μαγειρεύεις με αγάπη φαίνεται στο πιάτο. Κάπως έτσι νομίζω ισχύει και στο κρασί. Εννοείται. Εμένα οι φίλες μου όταν βγαίνουμε έξω ζητάνε
πάγο για να βάλουν στο κρασί. Πες μου λίγο το τι ισχύει για να ξέρουν και για να ξέρω κι εγώ να τους λέω ότι κάνει, δεν κάνει, σε τι βοηθάει, σε τι δεν βοηθάει. Ας πιούμε λίγο για να το αντέξουμε. Θα πιω κι εγώ μια το ένα με το άλλο. Κοίταξε. Εντάξει, ρεαλιστικά το μότο μου είναι ότι ο καθένας πρέπει να απολαμβάνει το κρασί του όπως αυτός αγαπά. Δεν θα βάλω εγώ κανόνες στην παλέτα σου. Αλλά όταν έχουμε ένα πολύ ωραίο κρασί, γιατί να το αραιώσουμε βάζοντας μέσα ένα ξένο σώμα που το παγάκι θα λιώσει. Οπότε, εγώ προτιμώ να πάρεις ένα κρασί και να το παγώσεις λίγο περισσότερο από ότι να βάλεις μέσα πάγο. Υπάρχει καλύτερη ώρα για να απολαύσει κανείς έτσι το κρασί του? Υπάρχει ένα κρασί για κάθε ώρα, για κάθε συναίσθημα και για κάθε παρέα. Πάρα πολύ ωραίο αυτό που λες. Θέλω... Λέγε. Κοιτάζω εγώ τώρα το ηλιοβασίλεμα. Ποιο κρασί διαλέγεις από αυτά? Εγώ το ροζάκι για να πηγαίνει με το χρώμα του ήλιου, εκείνη την ώρα που δει, του ορίζοντα. Είμαι σε μια κατάσταση, σε μια ταβερνούλα με ψαρικά. Θα πάω με το λευκό του Mantineia μας. Με ένα κρεατάκι. Γιατί να μην βάλω εγώ το κόκκινο με το κρασάκι και να το απολαύσω. Ειδικά το καλοκαίρι που κάνουμε full barbecue και τέτοια. Κόκκινο πάλι καλοκαίρι. Ναι, εντάξει, το δροσίζω εγώ. Δεν είμαι πολύ αυστηρή με τις θερμοκρασίες, αλλά μ' αρέσει. Ήταν πάρα πολύ ωραία όλα. Περιμένω να γι' αυτό και όλα αυτά, η αλήθεια είναι. Είμαι λίγο λιχουδού. Έχουμε και τα σοκολατάκια για το τέλος. Εντάξει, τι άλλο να ζητήσει κανείς. Να μας ξανάρθετε.